Welcome to Gnanataranga NEET CET classes. This program is organized by Department of Pre-University Education, Government of Karnataka. Myself is Latesha Kayan. Today I am going to discuss about the chapter Dual Nature of Radiation and Matter as well as Electromagnetic Waves. Let us begin with the synopsis first. Dual nature means, anyway, dual means two, correct? Okay, the two nature of matter will be, one is wave nature, other is particle nature. To explain the phenomenon like interference, diffraction and polarization, light can be considered as a wave. Whereas to explain the phenomenon like photoelectric effect, Compton effect and Raman effect, the light can be considered as a particle. Means we can explain this phenomenon only by considering light as a particle. Therefore, light is exhibiting both wave nature and particle nature is called dual nature of light or radiation. The first one is, that is types of electron emission. There are four different types of electron emission. The first one is thermionic emission. The second is photoelectric emission. Third one is field emission. Again, the last one is secondary emission. I am going to discuss about that photoelectric emission. Okay, photoelectric emission is nothing but photoelectric effect only. Here, when a light of suitable frequency, you have to rate suitable frequency. When a light of suitable frequency is incident on a metal surface, emission of electrons takes place. Okay, this phenomenon is called photoelectric emission, is also called photoelectric effect. The electrons which are emitted during photoelectric effect, are called photoelectrons. The motion of photoelectrons constitute a current that is called photoelectric current. The motion of photoelectrons constitute a current is called photoelectric current. Now the next is experimental observations of photoelectric effect. Actually, photoelectric effect is an instantaneous process. That means, as soon as the light is incident on the emitter plate, photoelectrons are emitted. The time gap between that incident radiation and emitted electron is about 10 to the power of minus 9 seconds. Therefore, the process is instantaneous. This is important. Photoelectric effect is an instantaneous process. The second one is effect of intensity on photoelectric current. Actually, when intensity increases, number of electrons emitted per second also increases. Therefore, there is an increase in photoelectric current. Again, for a fixed frequency is constant, potential difference is constant. If there is an increase in intensity, then number of electrons emitted per second increases. Therefore, photoelectric current also increases. Therefore, from this we can conclude that the value of photoelectric current is directly proportional to intensity. It's important. The value of photoelectric current is independent of frequency of incident radiation. It depends only on intensity, whereas it is independent of frequency of incident radiation. This is also important point. The next is effect of potential on photoelectric current. Actually, as frequency of incident radiation increases, the value of stopping potential also increases. Before going to that, first of all, let us discuss what is stopping potential. Stopping potential means, for a certain minimum negative potential applied to collector, for a certain minimum negative potential applied to collector where photoelectric current becomes zero is called stopping potential, denoted by V0 or Vs. It is also called retarding potential or cutoff voltage. Is it clear? The significance of stopping potential is to measure the maximum kinetic energy. The significance of stopping potential is to measure the maximum kinetic energy. Therefore, we can write E into V0 is equal to Ek maximum, that is equal to half into m into Vm square. Important equation. That means, when applied potential is equal to kinetic energy of photoelectrons, then no electrons will reach the collector plate. That means photoelectric current value will be equal to 0. Therefore, we can conclude that the significance of stopping potential is to measure the maximum kinetic energy of photoelectrons. Okay, now
Actually, as frequency increases, stopping potential value also increases. Why stopping potential increases? Because if there is an increase in frequency, there is an increase in kinetic energy. If kinetic energy of electrons increases, again electrons reach the collector plate. Again electrons reach the collector plate means photoelectric current will be non-zero. In order to make photoelectric current zero, definitely you have to increase the retarding potential value. Hence we can conclude that as frequency increases, stopping potential value also increases. Again we can conclude that the value of stopping potential is more for that frequency, that is radiation having highest frequency. Therefore violet has more stopping potential value, whereas red has least stopping potential value. This point is also important. The value of stopping potential depends only on frequency. Again, it is independent of intensity of incident radiation. Okay, next is Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Actually, Einstein explained that experimental observations of photoelectric effect using quantum theory. Yes, what does quantum theory states? Emission or absorption of radiation always takes place in discrete or small packets of energy. Discrete or small packets of energy. That small packets of energy is called quanta or photon. The energy of each photon is E is equal to h nu. Again, that is also is equal to h into c divided by lambda. According to Einstein, photoelectric effect is due to the collision between that incident photons and free electrons present in the metal surface. During collision, the complete energy of incident photons is transferred to free electrons, but a part of the energy utilized by free electrons to come out from the metal surface, that is called work function. Work function means is the minimum energy required just to emit electron from the metal surface. Now rest of the energy is converted into maximum kinetic energy. Therefore, by using law of conservation of energy, we can write energy of photon is E. After collision, a part will be finite, the rest will be converted into maximum kinetic energy. Therefore, we can write h into nu is equal to h into nu naught plus half into m into Vm square. Okay, this is called Einstein photoelectric equation. Clear? Other forms are again hc by lambda equal to hc by lambda naught plus half into m into Vm square. Here lambda represent wavelength of incident radiation, lambda naught is threshold wavelength. Now, what is threshold frequency? Threshold frequency is the minimum frequency of incident radiation below which no photoelectric emission takes place. Below which no photoelectric emission takes place is called threshold frequency. Okay, don't get confused with that work function and threshold frequency. Okay, work function means is the minimum energy required to emit electrons, whereas threshold frequency is a minimum frequency below which no photoelectric emission takes place. In other words, we can say energy corresponds to threshold frequency. Energy corresponds to threshold frequency is called work function. Is that clear? Then this is very important. The graph of kinetic energy versus frequency of incident radiation is a straight line but not passing through origin because there is an existence of threshold frequency. Okay, now in this graph let us discuss what is the value of slope, what is the value of x-intercept and what is the value of y-intercept. Anyway, x-intercept will be threshold frequency. How about that y-intercept value? Now, you know that Einstein equation can also be written as Ek maximum is equal to h into nu minus of phi naught. I think you know that equation for a straight line y is equal to m into x plus c. Correct? M represent slope, that is nothing but h. Therefore, in the graph of kinetic energy versus frequency, slope of the graph is equal to Planck's constant. Again, c represent y-intercept. The value of c will be is equal to, it is minus phi naught. That means y-intercept will be is equal to work function. Clear? Therefore, in the graph of kinetic energy versus frequency, x-intercept is threshold frequency, y-intercept is work function, and the slope is equal to Planck's constant. Very important point. Then, similarly, suppose if we consider the graph of stopping potential versus frequency. Now, again the equation can also be written as, you know that Ek maximum will be h nu minus of phi naught. Correct? Ek maximum is Ev naught, that is equal to h into nu minus of phi naught. Again compare with the standard equation, y is equal to mx plus c. Again y means v naught, I have taken v naught, x is frequency, I have taken frequency. Now same thing, there is no change in threshold frequency value, but definitely there is a change in slope value. Now this equation can be written as v naught is equal to, it is h by a times of nu minus of phi naught by a. Correct?
Now compare, you will get m is equal to h by e. Therefore, the slope of the graph is equal to h by e, and y-intercept is equal to, it is phi naught divided by e. Is it clear? This is also very important. If it is kinetic energy versus frequency, then slope is equal to Planck's constant. If it is stopping potential versus frequency, then slope is equal to Planck's constant by charge of an electron. Again, in kinetic energy versus frequency, y-intercept is only work function, whereas in stopping potential versus frequency, y-intercept is work function divided by charge of an electron. Okay, these are all about that particle nature of light. Particle nature of light, I have taken photoelectric effect. Okay, now just a sort of revision. The value of photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation and is independent of frequency of incident radiation. It's very important point. Again, as frequency of incident radiation, the kinetic energy of photoelectrons also increases. Therefore, stopping potential value also increases. That means the value of stopping potential is directly proportional to frequency and is independent of intensity of incident radiation. Clear? This is also important one. Then the significance of stopping potential is to measure maximum kinetic energy. Therefore, E into V naught is equal to half into M into Vm square. This is also very important. And also one more important thing, the value of kinetic energy in electron volt always is equal to the value of potential in volt. Suppose if kinetic energy is 13.6 electron volt, then potential value is equal to, we can get 13.6 volt. Okay, now assume that kinetic energy is 13.6 electron volt. If you substitute here, E into V naught will be is equal to 13.6 electron volt. E cancel. That means V naught will be equal to 13.6 volt. Means the value of kinetic energy in electron volt always is equal to that the value of potential in volt. This is also important thing. Is it clear? Then now let us discuss about wave nature of matter. I think so far you know that definitely light exhibits dual nature. In the same way, can matter exhibit dual nature? Definitely, matter also exhibit dual nature according to de Broglie. Okay, de Broglie derived an equation that is called de Broglie wave equation. That equation is given by lambda equal to h by p, that is also is equal to s divided by mv. Important equation, where p represent momentum of the particle, m represent mass of the particle, that is material particle, v means velocity of material particle. Anyway, matter means material particle, means like protons, neutrons and electrons, right? Therefore, the de Broglie wave equation is given by lambda equal to h by p, that is equal to h by mv. Now, other forms of de Broglie wave equation are, I think one standard form is lambda equal to h by p, that is equal to s divided by mv. Again, in terms of kinetic energy, lambda will be h by root of 2m ek. How to get this expression? You know the formula. Ek is equal to half into m into v square. Therefore, it is 2 times of ek is equal to m into v square multiplied by m. Therefore, it is 2m ek is equal to m square v square. Then mv will be is equal to root of 2m ek. Substitute here, you will get an expression as lambda equal to h by root of 2m ek. It's very important expression. This is the expression for de Broglie wavelength in terms of kinetic energy. Different forms of de Broglie wave equation. One is in terms of momentum, it is lambda equal to h by p. In terms of mass and velocity, it is lambda equal to h by mv. Other forms are lambda equal to h by root of 2m ek, where ek represent kinetic energy of material particle. Lambda value will be inversely proportional to root of kinetic energy. Again, one more expression is there, that is in terms of potential difference. Whenever a charged particle q is accelerated for a potential difference v, then we can write q into v is equal to half into m into v square. Then it is q into v is equal to 2qv is equal to m into v square. Then it is 2mqv. 2mqv is equal to m square v square. Then we can write m into v is equal to root of 2mqv. Therefore, expression for lambda will be h by root of 2mqv is expression for de Broglie wavelength in terms of potential difference. Again, the value of de Broglie wavelength is inversely proportional to root of potential difference. Then, this is very important. You know that lambda in terms of potential difference is h by root of 2mqv. Okay, now I will give certain shortcuts
how to determine de Broglie wavelength for electron as well as proton for other charged particles also. Electron means you are going to take charge of an electron as 1.6 into 10 to the power of minus 19, whereas mass will be 9.1 into 10 to the power of minus 31. If you substitute, that final expression comes out to be de Broglie wavelength of electron is 12.27 angstroms divided by root V. Important expression. Similarly, for proton, that lambda of p means wavelength of proton, de Broglie wavelength of proton is 0.286 angstrom divided by root V. At any cost, it expressions ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then one more is for any charge particle, maybe alpha particle irbodu, for other charge particle, expression will be, for any charge particle, it will be root lambda of any, means any charge particle, it is 0.286 angstrom by root of z into a into v, where z represents atomic number, a represents mass number or atomic mass, again v represents potential difference. Clear? These three are very important expression. This is for an electron, this is for a proton, and this is for any charge particle. Any charge particle, it is 0.286 angstrom divided by root of z into a into v. Okay. Then again, this is also important one, de Broglie wavelength of a gas molecule at absolute temperature T is given by the expression lambda is equal to h by root of 3 mkt, where k represent Boltzmann constant, value will be 1.38 into 10 to the power of minus 23 joule per Kelvin. Again, for a neutron, de Broglie wavelength at absolute temperature T is given by lambda equal to h by it is 2 into root of 2 mkt. h by root of 2 mkt is expression for de Broglie wavelength of neutron at absolute temperature T. Again, lambda value will be inversely proportional to root of absolute temperature. This is also important. Okay. Now, you know that lambda equal to h by p, lambda equal to h by mv, h by root of 2m ek, again h by root of 2m qv. Now tell me, how does lambda varies with mass? Suppose if velocity is known, then lambda will be inversely proportional to mass. Suppose if you know the values of kinetic energy or potential difference, then lambda will be inversely proportional to root of mass. This is important. Okay na? If it is given in terms of velocity nal kotre, then it is lambda proportional to 1 by m. If it is in terms of kinetic energy or potential difference, other numerical based kotre, then de Broglie wavelength is inversely proportional to root of m. Again, m represent is a mass of material particle. Clear? Again, by compare we can write momentum can be written as mass into velocity, that is also is equal to root of 2m ek, that is also is equal to root of 2m qv. Anyway, this is very important. Okay, that's about the synopsis part of the wave nature of matter. Clear? Now, the questions related to dual nature. Anyway, the first question is, radiations of energy falls normal in a perfectly reflecting surface, what will be the momentum transfer to the surface? Anyway, you know the expression, that Einstein's mass energy relation, E is equal to mc square, correct? Therefore, E by c will be is equal to m into c. What is mass into velocity is nothing but momentum. Therefore, momentum will be is equal to E by c. Okay, now momentum is equal to E divided by c, because it is a perfectly reflecting surface, and also they mentioned that normal incidence. Correct? Therefore, incident momentum is E by c, reflected will be minus E by c. Therefore, the change in momentum value will be equal to E by c minus of minus E by c, that is equal to 2 times of E by c. This is also very important. If for perfectly reflecting surface is given, then normal incidence is given, then momentum transferred will be equal to 2 times of E by c. Therefore, the answer is second option. Therefore, momentum transferred to the surface will be 2 times of E by c. Clear? Again, ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, always for a perfectly reflecting surface, momentum transferred will be, it is 2 times of E by c. Okay, now this is important. You know that energy of a photon is E is equal to s nu. In terms of wavelength, it is h into c divided by lambda. Now, the value of hc will be 12,400 electron volt angstrom. Because ತುಂಬ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ 12,400 electron volt angstrom. If you know this value, one step ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, the work function of a substance is 4 electron volt. What is the longest wavelength of light that can cause photoelectron emission from this substance is approximately.
Now, means you have to determine the value of lambda naught. Correct? Threshold value you have to determine. You know the formula. Work function phi naught equal to h into c divided by lambda naught. Therefore, lambda naught is equal to h into c divided by phi naught. Correct? I told value of hc will be 12,400 electron volt angstrom. What is the value of work function? Work function is 4 electron volt. Okay, phi naught equal to h into c divided by lambda naught. Therefore, lambda naught is equal to h into c divided by phi naught, that is equal to 12,400 electron volt angstrom divided by 4 electron volt. EV we can cancel, correct? Therefore, lambda naught is equal to, this can be written as 124 into 10 to the power of 2, correct? Angstrom divided by 4, approximately 4 ones are 4, 3s are 31. Therefore, that is equal to lambda naught will be 3100 angstrom. Just remember 3100 angstrom. Okay, 3100 angstrom is nothing but 310 nanometer. Therefore, answer is 310 nanometer. Therefore, again second option clear. Here you have to remember that the value of Hc is 12,400 electron volt angstrom. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, then question number 3, already told the maximum kinetic energy of photoelectron depends only on, yes, the maximum kinetic energy of photoelectron depends only on frequency, correct? Because as frequency increases, the value of kinetic energy also increases. How? You know that Einstein equation, h into nu is equal to phi naught plus half into m into vm square, correct? For a given photometal, work function is constant. Therefore, if there is an increase in frequency of incident radiation, there is an increasing velocity. If velocity increases, definitely kinetic energy of photoelectrons also increases. Therefore, we can conclude that the maximum kinetic energy of photoelectron depends on frequency. Clear? Then, again, already discussed about this. According to Einstein photoelectric equation, the graph of kinetic energy of photoelectrons emitted from the metal versus frequency of incident radiation gives a straight line graph whose slope is. Now, I think you know the answer. What is the answer? I told in the graph of kinetic energy versus frequency, you will get a straight line graph, correct? What does slope represent? Slope will be equal to Planck's constant. Then the correct answer is, that is the value, anyway the slope gives h nu, the slope is equal to h. That means it is same for all metals and is independent of intensity of incident radiation. Whatever be the value of intensity of incident radiation, definitely there is no change in Planck's constant value. Therefore, option C is correct. Third option. Clear? Then, photons of frequency 5 into 10 power 14 Hz are incident on the surface of a metal. If photoelectric threshold for the metal is 1.24 electron volt, the maximum kinetic energy of ejected photoelectron. Here, we have to calculate the EK maximum value. Generally, again, the problem is based on Einstein photoelectric equation. That Einstein equation is H, and your problem is given in terms of frequency, S nu is equal to, again, phi naught plus EK maximum, correct? Then we can write EK maximum is equal to H nu minus of phi naught. Now, H, I think you know the value of H, it will be 6.6 into 10 to the power of minus 34. Frequency value will be 5 into 10 to the power of 14. Because answers is given in terms of electron volt, even work function is also in terms of electron volt. Therefore, divide this value by 1.6 into 10 to the power of minus 19. Now it's in electron volt minus of work function. It is 1.24 electron volt. Simplify this. Approximately 4 times cancel agata. Correct? 16 4s are 64. 1.6 into 4 is 6.4 aitu. 5 into 4 is 20. Correct? It is 5 into 10 power 14. Then that value of kinetic energy will be 5 4s are 20 aitu. 20 into 10 power minus 20 minus of 1.24 electron volt. Correct? Again, divided by 10 to the power of minus 19 is there. Totally that value will be 20 into 10 to the power of minus 1. 20 10 to the power of minus 1 is 2. Therefore, 2 electron volt minus of 1.24 electron volt, it's around 0.8. 0.8 means the answer is third option. Clear? Option C is correct answer. 0.83 electron volt. Question number 5, third option. Then, the kinetic energy of electrons get repelled. Then the de Broglie wavelength associated changes by a factor. Already told. De Broglie wave equation in terms of kinetic energy is lambda equal to h by root of 2m ek. Then how does lambda varies with ek? Lambda is inversely proportional to root of ek. Correct?
anyway ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 3 times. If kinetic energy increases by 3 times, then definitely lambda value decreases by root 3 times. Decreases by root 3 times ಅಂತಂದ್ರೆ answer will be 1 divided by root 3. Clear? That means because it's inversely no, therefore lambda value decreases by 1 by root 3 is the correct answer. Again, it is also based on de Broglie wave equation in terms of kinetic energy. Then 7th question. A proton and alpha particle have same kinetic energy. The de Broglie wavelengths are in the ratio. Again, you know the expression lambda equal to h by root of 2 MEK. They mentioned that they having same kinetic energy in the h is constant, 2 is also constant. And how does lambda varies with m? Lambda will be inversely proportional to root m. Correct? Now, so to find the ratio of proton to alpha particle, therefore I am going to take wavelength of proton divided by wavelength of alpha particle, that is equal to root of, this is mass of alpha divided by mass of proton. Correct? Because it's inversely proportional, therefore lambda p by lambda of alpha is equal to m alpha by mp. Alpha particle means 2He4. Mass ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Generally mass of any nucleus will be equal to mass number into mass of a proton. Therefore mass of alpha can be written as 4 times of mp. Again divided by mp cancel ಆಗುತ್ತೆ. Final answer ಬಂದು root of 4 is nothing but 2:1. Therefore answer is 2:1. This is clear? Again, anyway, I will explain once again. Okay. In general, mass of any nucleus will be equal to A times of mp and charge of any nucleus will be equal to Z times of qp. Here A represent atomic mass or mass number, again mp represent mass of a proton, Z represent atomic number, again qp represent charge of a proton. Always mass is equal to mass number into mass of a proton. Q will be is equal to charge is equal to atomic number into charge of a proton. Now, in this case, you determine the ratio of de Broglie wavelength of proton to alpha particle. Correct? From this we can write lambda will be inversely proportional to root m. Right? Then lambda p by lambda alpha is equal to, it is root of m alpha divided by mp. I told that alpha particle means 2He4. Then mass number is 4, no, therefore we can write mass of alpha is equal to 4 times of mp divided by mp cancel ಆಗುತ್ತೆ. Final answer ಬಂದು it is okay, mp cancel, then final answer is 2:1. Therefore option C is correct. Question number 8. The de Broglie wavelength of a proton of charge is given, mass is given, accelerated for a potential difference of 1 kilovolt is. Already told the shortcut for this. We know that wavelength of proton, it is 0.286 angstroms divided by root v. Correct? That is equal to, anyway potential difference is given, potential difference is 1 kilovolt means it is 1000 volt. Therefore, wavelength of proton is equal to, it is 0.286 angstrom divided by 1000. Again, root of 1000 is approximately 31, right? Now, slight changes, it is 28.6 into 10 to the power of minus 12. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? angstrom ಅಂದರೆ -10, 2 decimal shift ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ -12 ಆಗುತ್ತೆ, divided by 31. Anyway, 28 by 31 means it's around 0.9. Therefore, it is 0.9 into 10 to the power of minus 12 meter. Clear? Therefore, the correct answer is option B. Correct? 0.9 into 10 to the power of minus 12. Important ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Wavelength of proton is 0.286 angstrom by root v. Potential difference is 1 kilowatt means 1000 volt. Anyway, root of 1000 is around 31. 28 by 31 means around 0.9. Therefore, answer is 0.9 into 10 to the power of minus 12. Then, question number 9. Radiation of two photons, radiation 2 streams of photon 3 times and 5 times of work function are incident successively on the metal surface. The ratio of the momentum of photoelectrons ejected in the two cases will be. Anyway, the given data is energy will be 3 times of work function and the second one will be 5 times of work function. Now, we have to find what will be the ratio of momentum of ejected photoelectrons, means P1 by P2 calculate ಮಾಡಬೇಕು.
correct? Let us find kinetic energy first. You know that Einstein equation, Ek will be is equal to E minus of phi naught, correct? Now Ek1 is equal to energy 1 is 3 phi naught minus of phi naught, therefore Ek1 is equal to 2 times of phi naught, correct? Similarly Ek2 is equal to, again energy is 5 times of phi naught minus of phi naught, that is equal to 4 times of phi naught. Now you know the value of Ek1 and Ek2. Then how does momentum and kinetic energy related? Already discussed, momentum will be equal to root of 2 into m into E. Therefore momentum is square root of kinetic energy, that directly proportional to root of kinetic energy. Therefore momentum 1 divided by momentum 2 is equal to root of Ek1 divided by Ek2, correct? Now substitute, Ek1 is 2 times of phi naught, Ek2 is 4 times of phi naught cancel. Final answer is, it is 1 divided by 2, that is nothing but 1 is to root 2. 1 is to root 2 is correct answer. Therefore option B. Clear? This is also based on Einstein photoelectric equation only. Then next question, number of photons of wavelength 540 nanometer emitted per second by an electric bulb of power 100 watt is. Now listen to me. Energy of one photon, because problem is given in terms of lambda, no, E is equal to h into c by lambda. Power can convert ಮಾಡ್ತೀರಾ, divided by time on both the sides. Energy by time is equal to h into c divided by lambda into t. What is energy by time? Power, correct? Therefore power is equal to h into c by lambda into t. This is energy of one photon ಆಯಿತು. For two photons it will be 2 hc by lambda. In general for n photons it is n into h into c by lambda. Here also n into c by lambda t. Therefore finally power is equal to n into h into c divided by lambda into t. ಈ expression use ಮಾಡೋಣ, correct? Therefore power is equal to n into h into c divided by lambda into t. ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? to determine how many photons are emitted per second, correct? That means to determine the value of n by t. Number of photons per second, n by t is equal to cross multiply p into lambda by h into c, correct? Power ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 100 watt. Then lambda is 540 nanometer, means it is 540 into 10 to the power of minus 9, and also h is 6 into 10 to the power of minus 34, correct? Speed of light ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, 3 into 10 to the power of 8. Simple calculation, 6 ones are 690 times cancel ಆಗುತ್ತೆ. 6 into 9 54, therefore 90 into 6 is 540 ಆಯಿತು. ಈಗ 3 ones are 30 times cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, therefore n by t is equal to, it is 30 ಹಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಟು 100 is nothing but 10 power 2 ನ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 8 ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ minus 34 plus 8 will be minus 26. minus 26 ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ 26 ಆಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ 10 power 2 is there. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 10 to the power of minus 7. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of 26 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 into 10 to the power of 19 ಬಂತು. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಎಸ್, 30 into 10 to the power of 19 can be written as 3 into 10 to the power of 20. Therefore number of photons will be 3 into 10 to the power of 20, means third option. Important formula, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪವರ್ is equal to n into h into c divided by lambda into t. Then when green light is incident on the surface of a metal, it emits photoelectrons, but there is no such emission with yellow color of light. Which one of the color can produce emission of photoelectrons? I think you know the sequence, Vibgayar, correct? It's an increasing order of wavelength. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? when green light is incident, it emits photoelectrons. Green incident ಆದಾಗ electrons emit ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ. But there is no such emission when yellow color is incident ಅಂತೆ. I told what is meant by threshold. I told about threshold frequency. Now what is threshold wavelength actually? Threshold wavelength ಅಂದ್ರೆ is the maximum wavelength above which no photoelectric emission takes place. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಮೇ ಬಿ ವೈಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್ನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲೋಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ಗಂತೂ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಗೋ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಬ್ಗೈರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. Then question number 12. It is a passage based question. ಜನರಲ್ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ.
Read the following passage and answer the following questions. Photons of energy 5 and 10 are made to incident one after the other on a photosensitive material of work function 1 electron volt. The first one is you have to determine threshold frequency. Correct? Now, first question, you have to determine the value of phi nu naught. Work function kottidare. Value of work function is 1 electron volt. Now, you know the expression phi naught equal to h into nu naught, which implies nu naught can be written as phi naught divided by h. Correct? Now, better direct cancel ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನ multiply and divide by c ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, so that you know the value of hc. I told in the beginning, anyway phi naught value will be 1 electron volt ಆಯಿತು, speed of light 3 into 10 to the power of 8 ಆಯಿತು, divided hc value it is 12,400 electron volt angstrom ಅಂದರೆ 10 to the power of minus 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ EV ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 3 into 10 power 8 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ 124 ಅಂತ. 124 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ 10 to the power of minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 124 100 ಅಂತಿದೆ, 124 into 10 power 2, 10 power plus 2 minus 10 become minus 8 ಆಯಿತು. 3 1s are 340 is approximate answer. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ನೋ ದಟ್ 1/4 ಅಂದರೆ 0.2, 1/4 is 0.2, then 1/40 will be, it will be 0.025. Correct? 1/4 is 0.25, therefore 1/40 will be 0.025 into 10 to the power of 16 ಆಯಿತು, that is equal to 2.5 into 10 to the power of 14 hertz ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 2.42 into 10 power 14 ಇದೆ, therefore ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಕೇಸಸ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. You have to find that ratios velocity of light, sorry velocity, right, that is half into m into v square is equal to energy minus of phi naught. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, one step answer. Now first part is half into m into v1 square is equal to energy, first case ಅಲ್ಲಿ 5 electron volt ಇದೆ, work function 1 ಇದೆ, therefore it is 5 electron volt minus of 1 electron volt. ಕರೆಕ್ಟಾ? therefore it is half into m into v1 square is equal to 4 electron volt ಆಯಿತು. Similarly, second case ಬರೋಣ, again it is half into m into v2 square is equal to energy is 10 electron volt, therefore it is 10 electron volt minus of 1 electron volt, that is equal to 9 electron volt. Again half into m into v2 square is equal to 9 electron volt. Now take the ratio half into m into v1 square divided by half into m into v2 square, that is equal to 4 electron volt divided by 9 electron volt. EV cancel ಆಗುತ್ತೆ, 1/2 1/10 ಕೂಡ cancel ಆಗುತ್ತೆ, which implies root ತಗೊಂಡ್ರೆ v1 by v2 is equal to root of 4 2, root of 9 ಬಂದು 3, therefore answer is 2:3. ಓಕೆ, 2:3 ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h divided by m into v. Then how does lambda varies with v? Because you know the ratio of velocity, right? It is inversely proportional to velocity. Then what is lambda 1 by lambda 2? It is equal to v2 by v1. ಕರೆಕ್ಟಾ? v1 by v2 ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ 2:3 ಅಂದರೆ v2 by v1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 divided by 2, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3:2. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. Now next one, the de Broglie wavelength of an electron in ground set of hydrogen atom is, radius of first orbit is given. Actually one expression is there, that is Bohr's quantum condition. Maybe atoms ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. It is m into v into r is equal to n into h divided by 2 pi. Rearrange ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ it is 2 into pi into r is equal to n times of h by mv. Correct? What is h by mv? Lambda. Therefore it is 2 pi r is equal to n times of lambda. ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಾನೇ ಬೇಕು, therefore ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is equal to it is 2 into pi into r divided by n. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ 2 into ಕರೆಕ್ಟಾ 3.14 ಆಯಿತು. ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.53 into 10 to the power of minus 10 ಆಯಿತು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n equal to 1 ಆಯಿತು. ನಾವು 3.14
Okay, anyway 0.5 into 2 is nothing but 1 ಆಯ್ತಾ, approximately 1 into 3.14 is 3.14. okay, nearest answers ಬಂದು ನಿಮಗೆ it will be 3.33 ಬರುತ್ತೆ. okay, anyway lambda will be 2 into pi into r divided by n, correct? that is equal to 2 into pi is 3.14, radius ಬಂದು 0.53, actually angstrom ಅದು 0.53 into 10 to the power of minus 10 divided by first orbit is nothing but it is equal to 1 ಆಯಿತು. so that 0.53 into 2 ಅಂತಂದರೆ approximately 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 into 3.14 ಅಂದರೆ 3.14 ಆಯಿತು. therefore ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 3.14 angstrom, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 3.33 angstrom. actually it's angstrom, radius of first orbit is 0.53 angstrom. now if an electron and proton have same de Broglie wavelength, then kinetic energy of electron is. now electron and proton have same de Broglie wavelength. ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದು. ಎನಿವೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h by root of 2m ಈಕೆನಾ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೆನ್ ಹೌ ಡಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ m? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ m, ಕರೆಕ್ಟ್? if electron and proton have same de Broglie wavelength, sorry, lambda is same, not kinetic energy. okay, they have same lambda ಅಂತಂದ್ರೆ now lambda equal to h by root of 2m ek, h is constant, lambda is constant, and how does ek varies with m? kinetic energy is inversely proportional to m. ಇಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಂಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕೆ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/m. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಏನು ಬೇಕು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1836 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1836 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು kinetic energy of electron will be 1836 times more when compared to kinetic energy of proton. ಅಂದರೆ expected answer ಏನು? it is more than that of proton. therefore option 1 correct. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? that is kinetic energy is of electron is more when compared to that proton. then ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ 100 ವೋಲ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 12.27 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿನ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 100? 10. ಓಕೆ, 12/10 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 12.27 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.227 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಇದು ಬಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1.227 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Now additional kinetic energy that should be given to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5 nanometer. ಆಯಿತಾ? ಜನರಲಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 0.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನಿವೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯಿತಾ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವೆನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 1 nanometer, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು 0.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0.5 nanometer. kinetic energy will be 4 times of ek na. What is additional kinetic energy given? That is 4 ek minus ek. That will be 3 times of ek. Matil tap ಮಾಡಬೇಡಿ. It will be 3 times of kinetic energy, not 4 times, because kinetic energy value is 4 times. Additional energy will be 3 times of ek. No. Therefore answer ಬಂದು option B. It is 3 times of initial kinetic energy. Question number 16, second option. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೊನೋಕ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 3V0. ವೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ V0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
when wavelength is lambda, stopping potential ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it will be 3 volt, or we can write 3 V naught is nothing but 3 volt. If potential is 3 volt andre, which implies kinetic energy will be 3 electron volt. Next, wavelength is changes to 2 lambda ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, stopping potential is V naught, means we can take it as 1 volt. That means kinetic energy is equal to 1 electron volt ಆಯಿತು. ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Again you have to use Einstein equation. Problem is given in terms of lambda ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು kinetic energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore ಈಗ ಬರ್ಕೋಣ, h into c by lambda equal to h into c by lambda naught, because ನಾವು lambda naught ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು plus kinetic energy. First equation, in first case lambda is lambda only, therefore it is h into c by lambda is equal to hc by lambda naught plus, in first case kinetic energy is 3 electron volt, therefore plus 3 electron volt, equation 1. Second case, hc by, now lambda is 2 lambda, no, therefore h into c by 2 lambda equal to hc by lambda naught, because for a given photometal work function is constant ಅಂತಂದರೆ hc by lambda naught ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು kinetic energy is 1 electron volt, equation 2. ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸೈಮಲ್ಟೇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಟರ್ಮೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಂಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 hc by 2 lambda ಆಯಿತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 hc by lambda ನಾಟ್ ಆಯಿತಾ, ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 3 - 1 ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಇಲ್ಲಿ 3 hc by 2 lambda ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ hc by lambda ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ 3 hc by lambda ನಾಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 3 electron volt 3 electron volt ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ hc by lambda ನಾಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, hc by lambda ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3/2 - 1. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ hc by lambda ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ 3 - 1 is nothing but 2 ಆಯಿತು. hc ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ. ನಾವು remaining it is 3/2 - 1. 3/2 - 1 is nothing but 1/2 ಆಯಿತು. therefore it is 1 divided by 2 lambda. 1/2 lambda is equal to 2 divided by lambda naught. ನಿಮಗೆ lambda naught ಬೇಕು, therefore lambda naught value will be equal to 4 times of lambda. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 times ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now next is maximum velocity of photoelectrons emitted by a photoemitter is 2 × 10⁶. Taking E by m is equal to 1.8 × 10⁻11, the stopping potential of the emitter. Already one formula ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. Whenever a charge particle Q is accelerated for a potential difference V, then we can write Q into V is equal to half into m into V square. ಇಲ್ಲಿ in terms of stopping potential ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. E V naught is equal to half into m into V square. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು m/e ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಾರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ E/m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.8 10⁻11. m/e ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/1.8 ಇಂಟು 10⁻11 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 × 10⁶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ 4 × 10⁻12 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1s 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ 2 × 10⁻12 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.8 × 10⁻11 ಇದೆ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನು 2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2/2 1 ಆಗ್ತಿತ್ತು. 2/1.8 ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1.1 ಬರುತ್ತಾ. ಫಾರ್ 1.1 ಇಂಟು 10⁻1 ಆಯಿತು, that is equal to 11 volt. Therefore stopping potential is 11 volt ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 11.1. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ದೆನ್ 19th question. The momentum transferred by a monochromatic beam of photon through an area 2 cm² in 0.5 minutes is equal to 3 × 10⁻⁹ kg/s. Energy incident on unit area in unit time. First of all, ಏನು ಟರ್ಮ್ ಇದು? ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್, ಅವರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ I is equal to E/T into A. ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ,
ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನರ್ಜಿನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, E = mc², ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ mc = ಏನು ಬರೀಬೋದು? E/c. ವಾಟ್ ಈಸ್ E/c? m into c is equal to E/c. Therefore E/c is nothing but momentum ಆಯಿತು. Therefore E is equal to anyway, intensity is energy divided by time into area. Therefore E is equal to m into c². Therefore E is equal to m into c into c. Therefore E is equal to mass into velocity is nothing but momentum. We can write E is equal to p into c. ಬರಿಬೋದಾ? Therefore intensity is equal to p into c divided by time into area. Correct? Then substitute ಮಾಡಿ values na. What is that momentum value? 3 into 10 power minus 9. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 into 10 power 8. ಟೈಮ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 0.5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಿದೆ. 0.5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ 0.5 into 60 it will be 30 seconds ಆಯಿತು. ಏರಿಯಾ 0.5 2 cm² ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ 2 cm² ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into 10⁻⁻⁴ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು 3 1s 3 10s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 2 1s 2 1.5s. ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಪವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 1.5 ಇದೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 10 power 1 ಇದೆ, -4 ಇದೆ, ಟೋಟಲಿ -3 ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲಿ +3, 8 + 3 11, 11 - 9 ಅಂತಂದರೆ 2, 10 power 2 ಆಯಿತು. 10 power 2 ಅಂದರೆ 100, 100 into 1.5 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 150. ದೆಫರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ 150 ಜೌಲ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದೆನ್ in photoelectric cells, tapping potential changes by 19.8. Actually it is 19.8 volt. When wavelength of incident radiation is changed, if h is equal to 6.6 10⁻⁻34, the change in frequencies. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? y2 - y1 by x2 - x1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ? ಡೆಲ್ಟಾ V0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ2 - ನ್ಯೂ1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E. ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನ್ಯೂ ತಾನೇ ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ V0 ಇಂಟು E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 19.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.6 into 10⁻⁻19 ಬೈ h ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 6.6 10⁻⁻34. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 times ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 into 1.6 ಅಂದರೆ 4.8 ಆಯಿತು. ಡೆಫರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ 4.8 into 10⁻⁻34 ಬಿಕಮ್ +34. 34 - 19 ಅಂದರೆ 15. ಡೆಫರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 4.8 into 10⁻15 Hz. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಔಟರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21. 1.5 milliwatt of 400 nanometer light is directed at a photoelectric cell. 0.1% of incident photons produce photoelectron, then current in the cell. One point important, synapses ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. According to particle or quantum theory, okay, one photon can emit one photoelectron. Suppose if 10 photons are incidents means 10 photoelectrons are emitted. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪವರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 milliwatt means 10⁻⁻³ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 400ನ 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರಿನಾ? ಲಿಸನ್, ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ I is equal to Q divided by T. Q is equal to N into E by T. Tell me, what does N by T represent? Is the number of electrons may be emitted per second. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N into H into C by lambda into T. Here N by T represents number of photons incident on the surface. ಇಲ್ಲಿ N by T number of electrons emitted. I told one photon can emit one photoelectron ಅಂತಂದರೆ N photons can emit N photoelectron. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು N by T ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. N by T is equal to ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ P into lambda by H into C ಆಯಿತಾ? ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1.5 into 10⁻⁻³
ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 × 10⁻⁻7 ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ h × c ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 20 × 10⁻26 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 12,400 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.625 c ಅಂದರೆ 3 × 10⁸. ಇಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 19.875 ಬರುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. 20 × 10⁻26 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 1s 4 5s ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 1.5/5 ಅಂತಂದರೆ 0.3 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಪವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲಿ 10⁻10 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, 3 × 10⁻9 ಬರಿಬೋದಾ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓನ್ಲಿ 0.1% ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 0.1% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. therefore for 0.1% it is equal to 3 × 10⁻9 into 0.1 divided by 100 ಅಂದರೆ 10⁻2 ಕರೆಕ್ಟಾ. 3 × 0.1 ಅಂದರೆ 0.3 ಆಯಿತು. 0.3 × 10⁻7 that is equal to 3 × 10⁻6. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಏನು 1 ಫೋಟಾನ್ ಕೆನ್ ಎಮಿಟ್ 1 ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ 3 × 10⁻6 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಮಿಟ್ 3 × 10⁻6 ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. therefore n/t is equal to 3 × 10⁻6. ಈಗೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು 1.6 10⁻19 1.6 × 3 ಅಂತಂದರೆ 4.8 ಆಯಿತು ಇಂಟು 10⁻13. ಎನಿವೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಿಸ್ಡ್ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.5 × 10⁻3. it is 3 × 10⁻0.1% means 0.1. ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 × 10 ಪವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪವರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದು -26 +10 ಅಂತಲೇ 16 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದಟ್ 0.3 × 10⁻16 ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁻15 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 0.1% ಆಫ್ 3 × 10⁻15 ಕರೆಕ್ಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 × 10⁻15 into 0.1 divided by 100 that is equal to 0.3 into 10⁻2 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ -2 15 13 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁻12 ಬಂತು. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ 0.1%. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ n/t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 3 × 10⁻12 ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.6 × 10⁻19 that is equal to 4.8 10⁻7 ಬರುತ್ತೆ. that is equal to 0.48 × 10⁻6. 0.48 10⁻6 ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ moving with a velocity 2.25 × 10⁻8 m/s is equal to wavelength of photon. The ratio of kinetic energy of particle to energy of photon is. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿವೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, velocity of that particle is given, it is 2.25 × 10⁻8. both having same wavelength and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. you know the expression lambda equal to h/p na. if definitely wavelength is same ಅಂದರೆ momentum is also same because h is constant, right? therefore we can write momentum of the particle is equal to momentum of photon. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ mv ಬರೀಬೇಕು, ಫೋಟಾನ್ ತೊಗೊಂಡು m × c ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಈಗ ಬರೀಬೋದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 mv is equal to 1/2 mc. ಏನಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1/2 ಅನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು 1/t mv²/v ಬರೀಬೋದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 mc²/c. ಬಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ mv² ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ mc² ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ c ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ c ಆಗುತ್ತೆ. v ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ v ಬಂದು 2.25 × 10⁻8. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ 2 × 3 × 10⁻8 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್
that value comes out to be, it is 2.25, ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 into 3 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ 1/8 1/8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 8ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ 2.25/6 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.25/6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 0.4 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2 3s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 4s ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 into 2.25 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇದು 9/3 into 1 divided by 8 ಆಯಿತು. 3 1s 3 3s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 3/8 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 3/8. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ 9 9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 3 divided by 8. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ at 27 degrees lambda, what will be the de Broglie wavelength at 927 degree? Already expression synapses ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. Lambda is equal to h by root of 2 mkt. This is the de Broglie wavelength of Newton's absolute temperature T ಅಂತ. How does lambda varies with T? Lambda inversely proportional to root of T. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, lambda 1 divided by lambda 2 is equal to root of T2 divided by T1. ಇಲ್ಲಿ T1 T2 ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda 1 divided by lambda 2 is equal to root of T2 by T1 ಇದೆ. T2 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 927, ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 927 + 273 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1200 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ lambda 1, ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 300 ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ 0 0s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ? 3 1s 3 4s ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ √4 ಬಂತಾ? 4 ಅಂದರೆ ಈ ಸತಿಂಗ್ ಬೈ 2 ಬಂತಾ? ಮೀನ್ಸ್ lambda 1 by lambda 2 is equal to 2 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು lambda 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ lambda 2 is equal to lambda 1/2 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ lambda 1 is lambda ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು lambda/2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಥರನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. lambda/2 ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ the work function of a metallic surface is 5.01 electron volt. Photo electrons are emitted when light of wavelength 2000 angstrom falls on it. The potential difference applied to stop the fastest photoelectron means we have to find the value of stopping potential. Correct? Potential difference applied to stop the fastest photoelectron andre it is not reaching collector plate anta, means photoelectric current 0 andre that corresponding stop potential is called stopping potential. No, ಈಗ v naught value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ EK is equal to, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, hc/λ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 5 naught ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ hc ಬಂದು 12400 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2000, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 2000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು 5.01 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಂಗ್ಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 20 1s 26 ಆಯಿತಾ? 6 - 5 ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 1. ಡೆಫೋರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ 1.2. ಡೆಫೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ 1.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.2 ವೋಲ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಡೆಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1.2 volts. Then the kinetic energy of an electron is 5 electron volt. What is the de Broglie wavelength associated with? ನಿಮಗೆ H ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, M ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/√2m EK ಅಂತ. EK ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಜೋಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಯು ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12.27 ಆಂಗ್ಸ್ಟಮ್ ಬೈ √3 ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ 5 electron volt. If kinetic energy 5 electron volt and the potential is 5 volt, correct? That is equal to 12.27 angstrom by √5.
ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12.27 ಆಂಗ್ಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಅರೌಂಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಮೇ ಬಿ 2, 3 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎನಿವೆ ಅರೌಂಡ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ 5.47. ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ 5 ಈಸ್ ದೇರ್. 2.34 ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 5.47 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಈ ಟೈಪಲ್ಲೂ ಜನರಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/√2mEK. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Monochromatic light of wavelength 3000 angstrom is incident on a surface area 4 cm². Intensity is 150. The rate at which photons take the target is. ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾನ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆಫೋರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ hc ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ h ಇಂಟು c ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. hc ಏನು ಬರೀ ಗೊತ್ತಾ, 20 × 10⁻26 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ 12,400 ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೀಗ. 20 × 10⁻26 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3000 ಆಂಗ್ಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. 3 × 10⁻7 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 150 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ 150. Then area is 4 centimeters now. That is 4 × 10⁻⁻4 centimeter square ಇದೆ. Calculations 4 1s 4 5s. ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 1s 5 30s. 30 × 5 is 150 ಆಯಿತು. 30 × 3 is 90. Therefore t is equal to ಇದು 1/90 ಇದೆ. ಪವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. -7 -4 is -11. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ +11. 26 -11 ಅಂತಂದರೆ 10⁻⁻11 10⁻⁻26 means it is around 10⁻15. 1/90 × 10⁻15 ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10⁻−13 ಬರೋದು. ಬೈ 90 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 3 × 10⁻10 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ರೀಚೆಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ n × h × c ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು t ಇಂಟು a. Therefore n/t is equal to I into lambda into a divided by hc. Express in terms of n/t. n/t convert ಮಾಡಿದ್ರೆ I is there. I value is 150 into 10⁻⁻3 because it is milli. Lambda ಬಂದು 3000 angstrom. ಬೆಟರ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. 3 × 10⁻⁻7 4 × 10⁻⁻4 by 20 × 10⁻⁻26. Anyway 4 1s 4 5s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 5 1s 5 30 ಟೈಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 30 × 3 is 90. Therefore it is 90 × 10⁻12 ಅಂದರೆ 9 × 10⁻13 per second. Therefore option B. Again intensity formula important. Okay. Then ratio of de Broglie wavelength of molecules of hydrogen and helium at temperatures 27 degree and 127 degree. Now listen. You know the expression lambda equal to for a gas molecule h/√3 into m into k into t. ಕರೆಕ್ಟಾ? h ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, k ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore lambda value will be inversely proportional root of m into t. Now you have to take the ratio. Wavelength of hydrogen to helium. No. Therefore wavelength of hydrogen to wavelength of helium. That is equal to root of. It is mass of helium into corresponding temperature divided by mass of hydrogen into its temperature. Now substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ wavelength of hydrogen by wavelength of helium, that is equal to root of helium mass will be 4 times of mp. Correcta? Into temperature. Helium is maintained at a temperature of 127. Kelvin convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 273 plus 127 ಅಂದರೆ 400. Correct? Divided by hydrogen molecule means it is 2 times of mp. H2. Then into temperature will be 300. Correct? mp cancel ಆಯಿತು. 2 1s 2 2s. Therefore that is equal to 0 0s cancel ಆಗುತ್ತೆ. root of 8 divided by 3.
root of 8 by 3 remains third option. Question number 27, option C, root of 8 by 3. Clear? H by root of 3m kt, lambda proportional to 1 by root of m into t, lambda h by lambda h will be mass of helium into temperature, hydrogen into temperature. Helium will be 4 times of mp, corresponding temperature is 400. Then it is mass of hydrogen molecule is 2 times of mass of a proton into 300. Final answer is 8 by 3. Again important one. A silver ball of radius 4.8 cm is suspended by a thread in a vacuum chamber. When UV light of wavelength 200 nanometer is incident on the ball for some time, during which a total energy of 1 into 10 power minus 7 joules falls on the surface. Assuming on an average 1 out of 10 power 3 photons incident is able to eject electron, then what is the potential of the sphere? In electrostatics, you know that potential formula bandu V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by R. Correct? 1 by 4 pi epsilon naught value ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಎಗೇನ್ ಕ್ಯೂನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು, ಎನ್ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾಯಿಂದ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ನೋನ್, energy is known. Now you know the expression for n number of photons, energy will be n into h into c divided by lambda. Correct? Therefore n number of photons is equal to E into lambda divided by hc. Correct? Yes, energy 1 into 10 power minus 7. Lambda bandu 2 into 10 power minus 7. 200 nanometer is there. Simple agi ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. By hc ಅಂತಂದ್ರೆ 20 into 10 to the power of minus 26. Calculations ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ones 2 tens cancel ಆಯ್ತಾ? Therefore numerator ಅಲ್ಲಿ n is equal to 10 to the power of minus 14. Okay, divided by denominator ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. again 10 to the power of 1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 to the power of minus 25 divided by 10 to the power of minus 25 ಅಂತಂದ್ರೆ it is 10 to the power of 11 ಆಯಿತು. therefore total number of photons incident surface will be 10 power 11. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. out of 10 power 3 photons incident and the incident is able to eject one electron anta. So that total number of electrons emitted will be, it is 10 to the power of 11 divided by 10 to the power of 3, that is equal to 10 power 8. This is the total number of electrons. Then we can find the value of q. Q will be n into e na, n will be 10 power 8 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. Therefore q value is equal to 1.6 into 10 power minus 11. ಇದು value of q ಆಯಿತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. therefore potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9 into q value ಬಂದು it is 1.6 into 10 to the power of minus 11 divided by radius is 4.8 centimeter. Correct? By 4.8 into 10 to the power of minus 2 na. So that 1s 3s cancel ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 1.6 into 3 is 4.8. 3 1s 3 3s cancel ಆಯ್ತಾ? minus 2 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ plus 2 ನ 9 plus 2 11 minus 11 cancel ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ potential is equal to 3 volt. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ two monochromatic beams A and B of equal intensity hit a screen. If the number of photons hitting the screen by beam A is twice that of B, then the relation ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Again intensity formula I is equal to energy by time into area. n number ತಗೊಂಡಾಗ it will be n ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ for n energy of one photon is just for n number of photons it is n into h into nu divided by time into area. Correcta? Two monochromatic beams A and B of equal intensity. Intensity is same, means IA is equal to IB. Now substitute ಮಾಡಿ IA plus ಅಲ್ಲಿ NA ಬರಿಬೋದಾ? into H into nu divided by time into A, that is equal to intensity. Again IB can be written as it is NB ಆಯಿತು. Again frequency of A into H into frequency of B divided by time into area cancel ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತೀಗ? NA into frequency of A is equal to NB into frequency of B. Now take the ratio. Number of photons hitting the screen by beam A is twice that of B. Two monochromatic beams. They have to find that frequency ratio. Therefore frequency of A divided by frequency of B is equal to NB divided by NA. Conditions ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈ beam A is twice that of B ಅಂತಂದರೆ NB ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. NA can be written as 2 times of NB ನ.
NB cancel ಆಯ್ತಾ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1/2. Actually you have to find that frequency ratio here. Then frequency value nu A is to nu B value to find. Frequency ratio will be is equal to 1:2. 1:2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Then which of the following order of specific charge of proton, alpha particle and electron is correct? First of all, specific charge andre ಏನು is a ratio of charge divided by mass. Okay, ratio of charge by mass is called specific charge ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Actually if we calculate specific charge of electron, that value comes out to be 1.76 into 10 to the power of 11. If you calculate for proton, it will be equal to 9.6 into 10 power 7 coulomb per kg. This is also coulomb per kg. For other particle, again specific charge of any charge particle will be equal to Z by A times specific charge of proton ಅಂತಂದ್ರೆ it is 9.6 into 10 to the power of 7 ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ 2He4. therefore Z is equal to 2 A is equal to 4 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 1/2 times of 9.6 into 10 power 7 ಆಯ್ತಾ. 1/2 times of 9.6 10 to the power of 7 means it is 4.8 ಬಂತು. 4.8 into 10 power 7. Specific charge of alpha is 4.8. Specific charge of electron will be 1.76 10 power 11, whereas for proton is 9.6 into 10 power 7. Then correct answer will be specific charge of electron, definitely it is greater than proton, again it is greater than alpha, therefore first option correct. Clear? Specific charge formulas ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. charge by mass, electron value is 1.76 into 10 power 11. Again for proton it is 9.6 into 10 power 7. For any other particle, specific charge will be, that is for charge particle, it will be Z by A times of specific charge of proton, means 9.6 into 10 power 7. Therefore answer bandu for alpha particle it is 4.8 into 10 power 7. Therefore first option correct. Then de Broglie waves associated with, anyway it's very important one more question kuda board exam ge. De Broglie waves means the waves which are associated with material particles in motion. Options ಕೊಟ್ಟಿರೋದು moving charge particles, moving neutral particles, all moving particles, all particles whether in motion or at rest. Exact answer ಬಂದು all moving particles. Here we can determine de Broglie wavelength for charged particle as well as uncharged particles also. That's why anyway this concept is applicable for moving particle whether it is charged or uncharged. Therefore all moving particles only. Option C correct. Then the maximum kinetic energy of photoelectrons varies with frequency of incident light. Already graph ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Correct answer ಬಂದು fourth one. Now here kinetic energy versus frequency straight line but not passing through origin. Why? Because there is existence of threshold frequency. That's why it's a straight line graph. Anyway here already told slope is equal to h. Again x intercept is threshold frequency, y intercept is work function. The ratio specific charge of electron to that of hydrogen atom is, you know that specific charge ಅಂತಂದ್ರೆ ratio of charge by mass ಆಯ್ತಾ. Okay, anyway, electron ಮತ್ತೆ proton same charge ಆಯಿತು. Then how does electron, sorry, hydrogen atom is nothing but proton only. Charge of proton hydrogen atom is same, correct? Therefore, how does specific charge varies with mass? Inversely proportional to mass. Therefore, specific charge of electron by specific charge of hydrogen atom is equal to mass of hydrogen divided by mass of electron. I told mass of hydrogen ಅಂತಂದ್ರೆ mass of proton by mass of electron, correcta? You know that proton mass ಬಂದು 1840 times of mass of electron divided by mass of electron cancel ಆಗುತ್ತೆ. Final answer 1840 is to 1 ಬರುತ್ತೆ. That means option B. Therefore 1840 is to 1. Then a metallic surface eject electrons when exposed to green light of intensity I, but no photoelectrons are emitted when exposed to yellow light of intensity I. It is possible to eject electron from the surface by concept ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಬ್ಗಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Increasing order of wavelength. It is ejecting electron when exposed to yellow light of intensity I, means a metallic surface eject photoelectrons when exposed to green light of intensity I. Green light incident ಆದಾಗ electrons emit ಆಗ್ತಿದೆ. yellow light emit ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆರೆಂಜ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ರೆಡ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವೈಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಗೋ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೈಲೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. therefore fourth option correct. Then after following moving with the same momentum, one which has largest de Broglie wavelength ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now same momentum ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If momentum is same, definitely lambda is also same, because you know the expression lambda equal to h by p ನ momentum same ಇದ್ರೆ ಏನು h ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, lambda ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. therefore all have same de Broglie wavelength, means fourth option correct.
Then the work function for three different metals A, B, C are respectively with 5A greater than 5B greater than 5C. The graph between stopping potential and frequency of incident radiation for them would look like and keltare. It's simple one. How does work function varies with threshold frequency? You know the formula. Phi naught equal to H into nu naught. Phi naught is proportional to nu naught. If phi nu naught is more, definitely work function is also more. Anyway, first option A, B, C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Second one, the CBA is there, ABC is there. Anyway, this is wrong. Option 3 is also wrong because ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಔಟ್ ರೇಟ್ CBA or ABC. And they mentioned that work function of A greater than B greater than C ಅಂತಂದರೆ means threshold frequency of A must be greater than threshold frequency of B, that is greater than threshold frequency of C. Correct? A is greater than B greater than C. That means second option correct ಆಗುತ್ತೆ. Because threshold frequency of A is more. Because 5A greater than 5B greater than 5C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You know that phi naught is proportional to nu naught. Phi naught ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ nu naught ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Therefore threshold frequency of A is more. Therefore second graph correct. Then momentum of photon of an electromagnetic radiation is 3 into 10 power minus 29. Then frequency calculate ಮಾಡಬೇಕು. Then you know the expression E equal to m into c square. Again E can be written as S nu is equal to m into c square. Therefore momentum, therefore m into c is equal to h into nu by c. Mass into velocity is momentum. Therefore momentum equal to h into nu by c. Now calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು frequency. Cross multiply. Therefore frequency is equal to momentum into c divided by h. Correct? That is equal to momentum ಬಂದು 3.3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ into 10 power minus 29. Speed of light 3 into 10 power 8. H value ಬಂದು 6.6 10 to the power of minus 34. Then 3.3 ones 3.32 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 3 ones 2 ones to 1.5 ಅಂತಂದರೆ therefore frequency is equal to nu is equal to 1.5 ಆಯಿತು into 10 power. Numerator power it is minus 29 plus 8 is minus 21. It is 10 power 13. Therefore 1.5 into 10 power 13 hertz. 1.5 into 10 power 13 means it is fourth option. Clear? Momentum of a photon will be P is equal to H into nu by C. Therefore nu is equal to P into C divided by H. Momentum is 3.3 10 to the power of minus 29. 3 into 10 power 8. Then H value 6.6 10 to the power of minus 34. 3 ones it will be 2.2, that is 2 times cancel. 3.3 by 6.6 2 ಆಯಿತು. 3 by 2 is nothing but 1.5. Therefore 1.5 into 10 power 13. Okay, now next one. When the electrons are accelerated through a potential difference V volt and a de Broglie wavelength associated with, already then ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, lambda will be 12.27 angstrom by root ವಿನ. So that ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? Can it be first option? Actually root of 150 will be around 12 point something. Correct? But ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, root of 150 by V is there. This is angstrom is there. Meter is there. This is 150 by root V is there. Root of 150 by V is there. Therefore, anyway, if you take that root of 150, definitely value will be 12.27. Now root V has it is irutte. Root of 150 is 12.27. Therefore, correct answer ಬಂದು first one. Question number 38, option 1. Okay. Last question. Work function of a substance is 4 electron volt. Means phi naught ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Phi naught is equal to 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause photoelectric emission from this substance is approximately, means lambda naught ನ calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? We know the expression phi naught equal to h into c divided by lambda naught. What is the value of hc in terms of electron volt? It is 12,400 electron volt angstrom by lambda value you have to find. Therefore lambda naught is equal to 12,400 electron volt angstrom divided by phi naught. Correct? Therefore lambda naught is equal to 12,400 electron volt angstrom by work function ಬಂದು 4 electron volt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 124 into 10 power 2 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಆಯಿತು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 31 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 3 12 4 1 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಬಂದು 3100 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. 3100 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 310 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 310 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Value of HC you have to remember 12,400 electron volt angstrom
and hc will be, it is 20 into 10 to the power of minus 26. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.